Yes, morning everyone. First of all, I thank the organizing chairman and secretary, especially Jacob George sir, for giving me this topic. Sir, ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എടുപ്പിക്കണം. അപ്പം സാറ് പലരെയും നോക്കി ആദ്യം കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുക്കാം. ബിബിനു ഞാൻ ഓക്കെ. അപ്പം I first contacted my friend, one of my friend, for his wife is actually a biochemistry professor. അപ്പം ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, എടാ എനിക്ക് നിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് വേണം. എന്താടാ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഫ്രക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം. നീയോ? ബയോകെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകളിൽ കയറാത്ത നീയോ? സോ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു വീൽ ഔട്ട് എടുക്കുന്നു. സോ I have studied mainly from the points will be mainly from Dr. Robert Lustig's metabolical book and so many other references. So this is my disclosure. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ട്രെൻഡിങ് താരം അറിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും. സോ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, കൺവിൻസിങ് സ്റ്റാറിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. Basically, you are what you eat. So let's start with a story. A hypothetical scenario. Around 200 years back, there was a scientist conference and there was a competition. In that competition, there were 3 scientists came to the final, and the competition was which is the best poison in this world. So the first one presented cyanide, the mice died on the spot. The second one presented heroin. It took few weeks, and the third scientist presented crystalline sugar. The mice was becoming more obese, more chubby, and he was totally depressed. And one more point, I tried to present all these with the help of AI only through the images, so that these are, when I have given the prompts and AI has created these images. So there may be some spelling mistakes. ChatGPT അത്രയ്ക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയില്ല. ഞാൻ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നില്ല. So that scientist became more depressed. He started consuming it, and finally on the ICU bed he realized that this is the real poison in this world, and that is a slow poison, and we don't know that this is sugar is having the maximum death toll among all these poisons. So this crystalline sugar. So what is our sugar, crystalline sugar? Basically it's sucrose. Okay, sucrose means one molecule of glucose and one molecule of fructose. So how this sugar is produced? This is produced from, usually mainly from our sugar cane, some countries from sugar beet. So we know that fruits contain this fructose. So also these lazy, Coke, all these beverage drinks and almost all the foods is having this fructose. Okay, so what makes the difference? I think I will give an example. From this coffee bean, we use coffee powder for our daily coffee. Okay, so when it comes to Coke or candy or any other junk food, is it same? No. How many times the processing of a food happens, that makes the food more worse. The basic thing is that how many times the processing happen, there will be additives, there will be preservatives. A simple example, I will ask one simple example. If you buy one bread from a supermarket and from a bakery boma, and you keep it outside, ആദ്യം പൂക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും? Why? Yes, പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എപ്പോഴും ഉള്ളത് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ബ്രെഡിലായിരിക്കും. സോ എത്രമാത്രം നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നോ അത്രമാത്രം പ്രിസർവേറ്റീവ്സും അഡിക്റ്റീവ്സും ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ദ പ്രോസസ്സിംഗ് മേക്സ് ദ ഫുഡ് വേഴ്സ്. സോ ദിസ് തിങ്, അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്, whenever we take any food, whenever we consume any food, we will think only of this glucose. I have already mentioned that sucrose is one molecule of glucose and one molecule of fructose. Okay, so where does this fructose go? നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കത്തില്ല. ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആണ് അകത്തോട്ട് കയറുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയിലെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ എനി മധുരമുള്ള എനി സ്വീറ്റ് ഫുഡ് ഈസ് ഹാവിങ് this same glucose, one molecule of glucose 50-50, but we are thinking only of this glycemic index, this glucose, blood glucose level. Where does this fructose go? Fructose is actually the metabolism of fructose. The main point is that it can be only mainly it can only be metabolized by liver. On the other hand, glucose can be taken up by brain,
can be taken up by muscle, it can be taken up by liver. That's the difference. So this is the fructose metabolism. Regarding the fructose metabolism, നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ബയോകെമിസ്ട്രി ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട. ആദ്യത്തെ ഫ്രക്ടോസ് കയറുന്നു, ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കുന്നു, അവസാനത്തെ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ മതി. ദാറ്റ്സ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ്. Basically, it forms the triglycerides. So any form of energy in excess will be stored as fat or glycogen in our body, not out. So when there is enough glucose in your body, naturally this fructose will be converted to triglyceride and stored as fat. So the difference between glucose and fructose metabolism is that glucose metabolism is there is a brake pedal. If there is ATP depletion happens, the cell will stop there. But in fructose, there is no brake pedal. See, there is no inhibitory signals. Then comes the major concern. Actually, ഈ 1 കിലോ പഞ്ചസാര 40-50 രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന പഞ്ചസാര കൊണ്ട് how can we sell a cream biscuit packet of ₹10? We can't. So the food industry discovered this one, high fructose corn syrup. They have made this syrup from the corn, and it is almost 60 to 65% fructose. Whenever fructose content increases in your food, that becomes more sweet. So in our almost all foods is having this high fructose corn syrup. According to US guidelines, around 74% foods in a grocery is having this high fructose, HFCS. So the thing is that നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ദ പീഡിയാട്രിക് പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇതാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ നാച്ചുറലി അറിയാം, ഈ കോള തൊട്ട് എന്ത് മധുരമുള്ള സാധനം ചെന്നാലും only the problem is that it can be only metabolized by liver. That's a major concern. So fructose is addictive. Do you think fructose is addictive? Fructose is addictive. The thing is that simple example I will tell. I think everyone knows this glucose powder. Have you ever tested 1 spoon of glucose powder in your tea or coffee ever? Please try it. You won't like it, no doubt. You are addicted to fructose. Basically, fruits taste you will definitely you will like. Similarly, all the HFCS, the high fructose, എത്രമാത്രം fructose content കൂടുന്നോ, you will definitely be so sweet and you will be addictive. The thing is that this is the mechanism of fructose addiction. ഞാൻ നമ്മുടെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് അജയോട് ഞാനൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തായിരുന്നു, ടോണിയോടും ഇതെല്ലാം ശരിയല്ലേന്ന്. So fructose triggers the dopamine release. Dopamine signals in the nucleus accumbens, and similarly like our alcohol and also our heroin and all. The thing is, major problem is that we won't admit that. This fructose, this is another slide of this fructose and brain addiction. The mechanism of high fructose intake and fatty liver. This is another important reason. During our 90s and 2000, especially നമ്മളൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്, the major reason of cirrhotic liver disease ഏതായിരുന്നു? ബട്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? നോൺ ആൽക്കഹോൾ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ലേഡീസ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹയർ നമ്പർ ഓഫ് സിറോട്ടിക് ലിവർ ഡിസീസ്. നമ്മൾ അത് ഒത്തിരി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. സോ എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൽക്കഹോൾ, ഇറ്റ്സ് അവർ ഫുഡ്, sugar, not only fructose, sugar, and also major concern is actually fructose. So it will be stored as the de novo lipogenesis from the fructose leads to fatty liver. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് pediatric population we are seeing that fatty liver is there. Okay, so another important point is fructose consumption and uric acid production. This fructose consumption and uric acid production is that whenever I will tell an example. We will say that we used to say that alcoholics who in diabetic patient with insulin never take alcohol. The thing is that it will induce hypoglycemia, right? Okay. The reason when this alcohol can be only metabolized by liver. Okay. So the gluconeogenesis and glycogenesis, all the other pathway will be stopped, and it will focus shift to this alcohol metabolism. If there is insulin, the blood glucose level will drop. So similarly, if the fructose is adequately there, the liver will focus on that fructose metabolism, and it will be stored to fat already. If enough energy as glucose is there in the blood and the cells, it will be stored as fat, no doubt. So in one way, this alcohol and this fructose is almost in similar
manner. Last slide ഒന്ന് മാറിയേ. Yes, play. Okay. So another point is fructose intake leads to how fructose intake leads to uric acid production. When this fructose metabolism happens, then there will be sudden depletion of ATP. The thing is that in glucose metabolism, there is a key enzyme, and fructokinase doesn't need that inhibitory signal. It will bypass that, and rapidly it will be metabolized. That will lead to the ATP depletion. Whenever there is consumption of ATP occurs, that will lead to AMP production, and hypoxanthine and uric acid production happens. So that leads to higher uric acid level in your blood. And high fructose intake and insulin resistance, the similar principle, the de novo lipogenesis leading to this insulin signaling pathway. It will block the insulin signaling pathway and goes to insulin resistance. And another important point is that leptin regulation. I think many of you have heard of leptin. Leptin is actually a hormone which will block whenever we consume our food from the adipocyte. Leptin will be released, and it will give the signal to the brain that madi avashyathin energy store enikkayi ennullu. So glucose is actually dependent to leptin, but fructose is totally independent to leptin, and we will continuously or consuming the same amount. We won't having an inhibitory signal to our brain that will leads to craving and repeated consumption of same food. And this fructose and alcohol, basically the basic thing is that fructose and alcohol are similar in few points. One is it can be majorly metabolized by liver, and the essential biochemical reactions in vertebrates or human doesn't require fructose or alcohol. For any essential biochemical reaction, നമുക്ക് fructose or alcohol ആവശ്യമില്ല. So basically what we need is glucose or any other amino acids or fatty acid we need, but fructose we don't need. It bypasses the metabolic regulation, and also it impacts many negative impacts to our health. Then one more important thing, will there be fructose can be produced in our body? There is only one pathway, that is polyol pathway. This is not in normal human individuals. Actually, the patient with high blood sugar, where there is insulin independent glucose transporters are there, like retina, our eyes, kidney, and brain and neuron, where there it will happen, and this excess glucose will be converted to sorbitol, and that can be gone to fructose. And this sorbitol is one of the main reasons, and the oxidative stress leads to the neuropathy and retinopathy and nephropathy. So the take home message, fructose is Deepak sir എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു. അല്ല, ഇപ്പോൾ ബയോകെമിസ്ട്രി വളരെ നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. The take home message is fructose is primarily metabolized by liver. The fructose intake leads to leptin resistance. Fructose consumption increases uric acid production, and fructose affects the brain's reward system, so it's addictive, and reducing fructose intake from processed food and sugary beverages is essential for a healthy life. Thank you. About sugar-free you get in sachets? Madam, I think your question is artificial sweeteners. Yeah. Yes. Regarding the artificial sweeteners, there are so much papers regarding the long-term outcome. Few papers are, diet soda. നമുക്ക് diet Pepsi എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ? That diet Pepsi versus cold water. When some group of patients or persons were shifted to just our water, there was enough weight reduction, and the mechanism what they tells that whenever there is a sense of sweetness in your mouth, it will naturally send signals and it will induce insulin secretion. That's the mechanism they tell. അതല്ലാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് ഹാംഫുൾ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളതും ഇല്ല, ലോങ് ടൈം ഡേറ്റ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല.
അല്ലല്ല, അത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഫ്രക്ടോസ്, ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് വാലിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫ്രക്ടോസ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ഫ്രൂട്ട്സ്. ഐ വിൽ ടെൽ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടായിരുന്നു, ഒരു വൺ പീസ് ഓഫ് പൈനാപ്പിൾ ഈസ് ഹാവിങ് 100 kilocalorie. You will, Sir, one question. no, I am explaining this question, 1 minute. Sir, one question actually. This. I am explaining to this. Sure, okay. Sure. If you are taking that whole pineapple piece, it will give 100 kilocalorie. If we are converting it to a juice and taking the whole drop without adding or removing anything, will the calorie increase, decrease, or same? Increase. The reason, avadeyanu reason. Yes, the fibers in the fruits, that helps us. There are soluble and insoluble fibers are there that forms a mesh in the duodenum and jejunum, which will slows the absorption of this fructose and other calories from our gut. So one question regarding that. Honey contains a lot of fructose. Yes, sir. It seems to be a medicinal for all sorts of medicines, and how we can correlate that. I don't know any data on that, sir. Another question. ശർക്കര ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റി. ശർക്കര സെയിം ആസ് ക്രിസ്റ്റൈൻ ഷുഗർ. നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ മാത്രമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ശർക്കര കിട്ടുന്ന ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നമുക്കൊരു മോഡറേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് മാത്രമേ. ഡെയിലി ശർക്കര നമ്മൾ ചുമ്മാ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.